Paano nga ba yung when you say nothing at all? Madali lang to guys. Kailangan lang natin na chords ay G, D, and C. Paano nga ba yung G? G, una. Middle finger dito sa 6th string 3rd fret. Ito naman dito sa 5th string 2nd fret. And the last is dalawa pala, 2nd string 3rd fret. And the last is yung 1st string 3rd fret, G. Ito naman D. Ano nga ba yung D? Ano itong middle finger sa 1st string 2nd fret. And itong ring finger is 3rd fret 2nd string. And ito naman, ito, 2nd fret 3rd string. D. Paano nga ba yung C? C. First, ito. 2nd string per 1st fret. And itong middle finger is 4th string 2nd fret. And then itong ring finger is 5th string 3rd fret. Yun. G, D, and C. Paano nga ba yung strumming? Pwede din to. Down, 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 down. So, pwede din to. Pero sa mga beginners, ito muna. Down, 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 down. Ayun. Intro.
second line na tayo guys. So, bumalik na naman tayo sa chorus. Ulitin ulit. So ayun po, doon po natatapos ang ating guitar tutorial and peace.